ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാലോ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ബീക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്കെയിൽ ഒരു അല്പം ചരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കെയിലിനൊരു വളവുള്ളത് ബെൻഡിങ് ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. അത് പ്രകാശത്തിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ the phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another medium is called refraction of light. അതായത് പ്രകാശം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈറ്റ് റേയുടെ പാത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പാത്തിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് റേയിന് ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ ഫിനോമിനയെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now on the basis of the density of the medium, a medium can be divided into two. They are denser medium and rarer medium. Density കൂടുതലുള്ള മീഡിയത്തെയാണ് ഡെൻസർ മീഡിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള മീഡിയത്തെയാണ് റെയറർ മീഡിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസും വാട്ടറും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഗ്ലാസിന്. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് ഡെൻസർ മീഡിയവും വാട്ടർ എന്താണ്? റെയറർ മീഡിയവുമാണ്. ഒരു മീഡിയം ഡെൻസർ ആണോ റെയറർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? മറ്റൊരു മീഡിയവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Now ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു ലൈറ്റ് റേ റെയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. Now this is called incident ray. അപ്പൊ ആ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നോർമൽ അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ്. Now when light ray travels from rarer medium to denser medium, the refracted ray deviates toward the normal. അതേ സമയത്ത് when light ray travels from denser medium to rarer medium, the refracted ray deviates away from the normal. Now the angle formed in between incident ray and the normal is called angle of incidence, and the angle formed in between the normal and the refracted ray is called angle of refraction. Now what is the cause of refraction of light? നമുക്കറിയാം, the speed of light is different in different medium and that is the cause of refraction of light. Now refraction എന്ന ഫിനോമിനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, the frequency of light does not change during refraction. ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്കും വേവ് ലെങ്തിലും സ്പീഡിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരുമെങ്കിലും എന്തിലും മാറ്റം വരില്ല? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് റിഫ്രാക്ഷൻ. ലെറ്റ് us see what is refractive index of a medium. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയം അല്ലേ. Then the absolute refractive index of a medium can be defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium. That is, absolute refractive index of a medium mu equal to what we can write? Speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. So by using this formula we can find out the refractive index of a medium. Now for air or vacuum, the refractive index is equal to 1. And for all other medium, the refractive index is greater than 1. Why? Because we know that the speed of light is maximum in vacuum. So വലിയൊരു നമ്പറിനെ ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കുമല്ലോ. So the refractive index of vacuum or air is 1 and for all other medium, the refractive index is greater than 1. രണ്ടാമത് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. എന്താണ് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ മീഡിയം ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, when a ray of light is traveling from medium 1 to medium 2, then the refractive index of second medium with respect to first medium is represented by
1 mu 2 and it is equal to what? Mu 2 by mu 1. So what is relative refractive index? Refractive index of a medium with respect to the another medium is called a relative refractive index. That is 1 mu 2 is equal to mu 2 by mu 1, where mu 2 is the refractive absolute refractive index of the second medium and mu 1 is the absolute refractive index of the first medium. Now in terms of velocity of light, how we can represent 1 mu 2? Suppose v1 be the velocity of light in first medium and v2 be the velocity of light in second medium, then 1 mu 2 equal to what in terms of velocity? Now we have mu 2 equal to, mu 2 is the absolute refractive index of second medium, that is equal to c divided by speed of light in that medium, that is v2, divided by mu 1 is the absolute refractive index of the first medium, so its value is c divided by v1. Here c will get cancelled. We get 1 mu 2 is equal to v1 divided by v2. So this is the expression for relative refractive index in terms of velocity of light. Now if lambda 1 be the wavelength of the light in first medium and lambda 2 be the wavelength of the light in second medium, then in terms of wavelength of the light, how we can represent 1 mu 2? V equal to nu lambda. V equal to nu lambda. So we can write V1 equal to what? Nu lambda 1 divided by V2 equal to nu lambda 2. Isn't it? Now here, why നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് nu1 nu2 എന്ന് എടുക്കാതിരുന്നത്? കാരണം frequency does not change on refraction. So frequency remains same in both the medium. So nu get cancelled. So we get 1 mu 2 is equal to lambda 1 by lambda 2. Okay. Now one more important point. Lambda medium can be calculated by using the formula lambda air divided by mu, where mu is the absolute refractive index of that medium. അപ്പോൾ എയറിൽ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് അറിയാമെങ്കിൽ മ്യൂ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ലാംഡ മീഡിയം ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ. നൗ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട്, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ദി ഇൻസിഡന്റ് റേ, നോർമൽ ആൻഡ് ദി റിഫ്രാക്റ്റർ റേ ഷുഡ് ലൈ ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ. First law state that the incident ray, normal and the refractor ray should lie in the same plane. അതായത് ഇൻസിഡന്റ് റേയും നോർമലും റിഫ്രാക്ടർ റേ എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, the ratio of sine of the angle of incidence I to the sine of the angle of refraction is always a constant for a given pair of medium and for given color of light, and that constant is denoted by 1 mu 2 and it is called refractive index of second medium with respect to first medium. That is 1 mu 2 is equal to what we can write? Sine I divided by sine R. And this law is known as Snell's law of refraction. എന്താണ് ഈ ലോനെ വിളിക്കുന്ന പേര്? സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. എന്താണ് സ്നെൽസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോർ ഗിവൺ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന്റെയും സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷന്റെയും റേഷ്യോ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി first medium. Now the principle of reversibility of light. എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് നോക്കാം. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ പാത്തിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നോക്കൂ, ആക്ച്വലി ഇവിടെ ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം മീഡിയം 1 ടു മീഡിയം 2 ആണല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം 2 നിന്നും മീഡിയം 1 കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്നെൽസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 mu 2 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? സൈൻ I divided by sin R. Isn't it? ശരിയല്ലേ? Now according to the principle of reversibility of light, we can reverse the path of the light. On reversing the path of the light ray travels from medium 2 to medium 1. Now
If so, what is the value of refractive index of first medium with respect to the second medium? That is 2 mu 1 is equal to what we can write. Light ray second medium നിന്നും first medium travel ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതല്ലേ ഇൻസിഡന്റ് റേ. അപ്പോൾ R ആണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വരുന്നത്. I ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. കാരണം മീഡിയം 2ൽ നിന്നും മീഡിയം 1ലോട്ടേക്കാണ് ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ വരിക, ഇതാണ് റിഫ്രാക്റ്റർ റേ വരിക. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐയുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 mu 1 ഈക്വൽ ടു വരും സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് എത്രയാണ്? ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? ഐ. സോ സൈൻ ഐ. ഓക്കെ. Now, if you multiply 1 mu 2 and 2 mu 1, what we get? We get sin I by sin R into sin R by sin I equal to what we get? 1. So, 1 mu 2 equal to what we can write? 1 divided by 2 mu 1. So, this is the relationship between 1 mu 2 and 2 mu 1. 1 mu 2 is equal to 1 divided by 2 mu 1. Refraction through a rectangular glass slab. Now consider a rectangular glass slab ABCD having thickness T. Let PO be the incident ray. When the light ray travels from air to glass, the refractor ray deviates towards the normal. Here OO dash be the refractor ray inside the glass slab. And when the light ray travels from glass to air, the refractor ray deviates away from the normal. Here O dash Q be the emergent ray. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേയും എമർജന്റ് റേയും പാരലൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇൻസിഡന്റ് റേയും എമർജന്റ് റേയും പാരലൽ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം I1 ഉം I2 എന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു I2. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയും ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് അറിയാമോ? റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിന ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് റേസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. നൗ പക്ഷെ ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ലൈറ്റ് റേ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പാത്തിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. It is defined as the perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray. So here O dash E be the lateral shift. Now we have to derive an expression for lateral shift. Now let us see how we can prove incident ray and emergent ray are parallel. Now for that, apply Snell's law at the face AB. What is the value of A mu G? A mu G equal to, according to Snell's law, A mu G equal to ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction. So what we can write? Sine, what is the angle of incidence? I1. Sine I1 divided by sine R1. Isn't it? Equation number 1. Now similarly, apply the Snell's law at the face AD. Again we have A mu G equal to, now refractive index of glass with respect to air we have to find out. That means here the light ray is traveling from, we have to consider the ray of light is traveling from air to glass, so that I2 be the angle of incidence and R2 be the angle of emergence. So angle of refraction, so we can write sine, what is the angle of incidence here? I2. So we have sine I2 divided by sine angle of refraction is R2. So sine R2. Equation number 2. Now comparing equation 1 and 2, what we can write? Sine I1 by sine R1 equal to sine I2 divided by sine R2. Isn't it? Now ഇവിടെ നോക്കൂ, R1 ഉം R2 ഈക്വൽ അല്ലേ? രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിന് ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ ഹിയർ ബട്ട് R1 ഈക്വൽ ടു R2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ R1 സൈൻ R2 ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. വി ഗെറ്റ് സൈൻ I1 ഈക്വൽ ടു സൈൻ I2. സൈൻ I1 ഈക്വൽ ടു സൈൻ I2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് I1 equal to I2. That means incident ray and emergent ray are parallel. Now let us derive an expression for lateral shift. എന്തായിരുന്നു lateral shift എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
It is the perpendicular distance between incident ray and the emergent ray. Here, O dash E be the lateral shift denoted by D. Now, എങ്ങനെ നമുക്ക് lateral shift കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ മൊത്തം ആംഗിള് I1 അല്ലേ, കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. അതിൽ നിന്ന് R1 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടും അല്ലേ. ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? I1 minus R1. So from the triangle O dash A, what is the value of sine of this angle, that is I1 minus R1? Opposite side divided by hypotenuse, isn't it? So here the opposite side is O dash A divided by hypotenuse O dash, that is equal to D divided by O dash. Therefore lateral shift D equal to O dash into sine of I1 minus R1. Okay. Now can you find out the value of O dash? For that, again from the triangle O and O dash, what is the value of cos R1? Cos R1 equal to adjacent side divided by hypotenuse, that is ON divided by O dash, that is equal to ON is equal to thickness of this glass plate, so T divided by O dash. So O dash equal to what we can write? T divided by cos R1. Substituting the value of O dash in this equation, we get D equal to T divided by cos R1 into sine of I1 minus R1. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ. Here R1 equal to R2 equal to suppose R. Similarly, here we already proved that I1 equal to I2. Suppose it is equal to I. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ D equal to നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? T divided by cos R into sine of I minus R. This is the expression for lateral shift. Is it clear? അടുത്ത ടോപ്പിക് റിയൽ ആൻഡ് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് എ ടാങ്ക്. എന്താണ് ഈ റിയൽ ആൻഡ് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് നോക്കാം. ഒരു നിറയെ വെള്ളമുള്ള ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് ഒരു കോയിൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരല്പം ചരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ആ കോയിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുക? ആ കോയിൻ കുറച്ച് മുകളിലോട്ടേക്ക് റൈസ് ചെയ്തതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ. അതായത് ആ ടാങ്കിന്റെ ഡെപ്ത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ആ തോന്നുന്ന ഡെപ്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ടാങ്കിന്റെ ആക്ച്വൽ ഡെപ്തിനെയാണ് റിയൽ ഡെപ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്. So when an object in a denser medium is viewed from the rarer medium, it seems to be raised toward the surface of separation, and that is due to the refraction of light. Now ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. O എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. അത് T ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു ടാങ്കിനടിയിലാണുള്ളത്. അതിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഈ സർഫസിനെ നോർമലായിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തു പോകും? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തു പോകും അല്ലെ. ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഒരു അല്പം ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതിരിക്കട്ടെ, ഹാവിങ് എൻ ആംഗിൾ I. അപ്പൊ ഇത് വാട്ടറും ഇത് എയറും ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് റേ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം denser to rarer medium, so the refractor ray deviates away from the normal. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലൈറ്റ് റേ എവിടുന്ന് വരുന്ന പോലെയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക? ഇതിനെ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് O dash is the virtual image of the object O. അതായത് ഇവിടുന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ടാങ്കിന്റെ ഡെപ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നും. ആ തോന്നുന്ന ഡെപ്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്. നമുക്ക് അതിനെ X കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ടാങ്ക്. Now, ഇപ്പൊ ഡെറിവേഷൻ സൈഡിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. റിയൽ ഡെപ്തും അപ്പാരന്റ് ഡെപ്തും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് mu ഈക്വൽ ടു റിയൽ ഡെപ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ apparent depth.
that is mu equal to real depth is t, apparent depth is x, so we can write mu equal to t divided by x. When an object in a denser medium is viewed from the rarer medium, the refractive index mu equal to real depth divided by apparent depth. Now let us find out the expression for shift produced. എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൻ എത്രത്തോളം റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ കാണാം? ആക്ച്വൽ ഡെപ്തിൽ നിന്നും എക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ, ദാറ്റ് ഈസ് ടി മൈനസ് എക്സ്. From this equation we have x equal to t divided by mu. Substituting the value of x in this equation we get t minus t divided by mu, that is equal to t into 1 minus 1 by mu. ഈ കേസിൽ ഷിഫ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് t into 1 minus 1 divided by mu. ഇനി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, when an object in a rarer medium is viewed from the denser medium, അതായത് ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ദി അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി റിയൽ ഡെപ്ത്. So in that case the relationship between refractive index, real depth and apparent depth is given by mu equal to apparent depth divided by real depth. Apparent depth divided by real depth. That is mu equal to x divided by t. ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു x is greater than t here അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് കാണാം? എക്സിൽ നിന്നും t മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. സോ വി ഗെറ്റ് x minus t. Now from this equation we have x equal to mu into t. Substituting the value of x in this equation we get mu t minus t, that is equal to t into mu minus 1. ഈ കേസിൽ ഷിഫ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് t into mu minus 1. ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി റിയൽ ഡെപ്ത്, and the relationship between refractive index, real depth and apparent depth is given by mu equal to real depth divided by apparent depth, and in that case shift produced equal to t into 1 minus 1 divided by mu. അതേ സമയത്ത് when an object in a rarer medium is observed from a denser medium, the apparent depth is greater than the real depth, and in that case refractive index mu equal to apparent depth divided by real depth, and shift produced equal to t into mu minus 1.